don't present the screen firstly. And lastly, if you have any questions, please write the questions in the chat box and we will definitely take up those after the session. Now over to Pinaki. Thank you, Devamitra. Basically, and of course, I thank the college for calling me to deliver the lecture. Of course, I'm overdoing, you know, uh, lectures, especially with respect to Tintin. Some who have attended my lectures earlier may feel it a bit boring because some of the things will always be, recurring again and again. So, but let me do this in a very, very organized manner. Since there are students here, I will not bore you to death. I will try to make it as interesting as I can. So before I delve into Tintin, what I'll try to do, and of course you have Tintin in Tibet in your syllabus, but before you do that, I will try to do that. I will do things in a very, very interesting way. So what I'll try to do is I'll just introduce you to certain aspects of comics first and the way he made Tintin possible, the origins of Tintin. What is the technique that Urge used while talking about while drawing Tintin? We'll also talk about certain aspects of Tintin which may require our critical attention. And then we will go to Tintin in Tibet. Let me begin the presentation, and then, of course, the whole thing will be a bit different. Basically, when we talk about comics, right, at the basic level, what is comics? You understand there are two things that are very, very important to comics. One is, of course, pictures. Another is text. Sometimes only text will not do a comics. So you definitely need to have a visual. Okay, so it's basically visual narrative. You can have narrative even without words, only visuals, but you have to have visuals. Pure text will not make it a comics, right? You can have textual comics, but that's a very, very exceptional kind of a thing, which I'll not discuss here. But comics, of course, is sequential, graphic, narrative. It may be called whatever it is. But comics is also a movement rather than a form. Many people say that comics is this, comics is that. Let's not define it like that. For me, comics is a movement rather than form. This is actually by a very great comics writer called Eddie Campbell, and from a comics called Alec. He wrote a comics called Alec. He drew a comics called Alec, and also a comics called From Hell, which is basically a comics on Jack the Ripper. He says that comics signifies a movement rather than a form. So consequently, there is nothing to be gained by defining it. Look at the way he's talking about comics. Listen carefully. Can you hear them? The scratching of their pens and pencils, the clatter of their keyboards. At this moment, all over the world, people are preparing more comics, more stories, and defining a movement. Are you sitting comfortably? What a beautiful way to talk about a form which is so alive. So, instead of, complicating things with, academic definitions, let's talk about the aliveness of the form. Let's talk about the form as we leave it. So, from the very moment you scratch a visual and try to construct a sequential narrative, and you arrange the visuals in such a way so that you actually have a sequence and you garnish it with text, you have a comics. So it is a very, very interesting form to talk about. If you count two words, one is of course sequentiality, another is memory, because first of all you have to create one panel one after another, so you create a sequence, it's like a thread. And next, what you have to do, you also have to what I call remember what goes before, and then remember what will come after. So there is always the persistence of memory from as you travel, or as your eye travel from one panel to another. Now, many say that, in Bengal, especially since you have grown up in the Matul and Hadamoda, people think that comics is a medium only for children. This is absolutely wrong.
You know, comics can be done to talk about anything. Okay, comics can be done to do a PhD thesis. You know, there is a beautiful comics called Unflattening by Nick Susanis, which is basically a comics made by a student of Columbia University on science on a very complex subject. You know, there can be comics on social issues. You know, political propaganda may be in form of a comics. You can write a medical prescription in form of a comics. You can write a travelogue in front of a comics. So, you know, first of all, get that idea out that comics is only meant for children. It can be a very, very complex form. Many also accuse comics of being a very low kind of art, you know, art that people don't really, you know, care about. It is only recently that, you know, you are reading comics as part of your syllabus. But even, you know, 10 years ago, maybe 5 years ago, nobody cared about the form, you know, because they were always regarded as inferior to something, say, like painting. So let me begin the other way. What you are seeing on screen is Guernica, the famous painting by Pablo Picasso. And as you all know, Picasso is almost like a priest of the high art. But if you look at Guernica, many actually, it was painted in the year 1937. Many know about it, but a lot of people don't know that before Guernica, Picasso painted another panel, two panels. Okay, and this is called the Dream and Lie of Franco. Many say that the Dream and Lie of Franco is the first overtly political painting painted by Picasso. In fact, many say that the draft of Guernica is there in these panels. So it's basically there are 9 plus 9, 18 panels of painting. Let me show you that. So this is the lie and dream of Franco. And you can see even a person like Picasso is actually dependent on what I called sequentiality. Don't you know that? Sequentiality. This is the way we normally read a comic. So can you see the Z vision? Okay, so we normally move from one panel to another, and then we move from another panel, and we try to make sense of the narrative that the panel makes. So this is 9 panel, and you can see that the panels are of equal length and breadth. So these are called democratic panel because they are equal in a way. So very, very interesting to see that even Picasso thought sequentially. You can see another panel, and here also you can see the way, you know, the sequentiality of the narrative has been mentioned, has been referred to. So, you know, what I'm trying to say, and I'm not trying to say that Picasso always did it. Picasso was a huge admirer of comics. You know, Picasso admired comic strips like Kid Jammer Kids, Little Martin, and all. In fact, he took all these comics from his close collaborator Gertrude Stein. Now, it's a very, very interesting fact that even a great painter like Picasso didn't look down upon comics, which actually shows the power of the medium. Closer home, you know, if you look at Satyajit Roy, for example, Satyajit Roy was enamored by Winsor Mackay, Heath Robinson, and all this, you know, especially Winsor Mackay. In fact, when he did the Bhuter Nach, you can easily see the idea of sequentiality at play. You know, the way he is actually crafting a sequential narrative using the comics like panel, you know, the stacks of images that are there in the Bhuter Nach, you know, scene. So what I'm trying to say, let me go to a comics. So whenever you actually go, this is a very old comics called The Cage by Martin Von James. And this is unlike your Batul or Hadabhoda. In fact, this is unlike your Tintin even. And here you can see that there is a painterly quality. So let me look at this, for example. So if you study the page, I hope you can all understand. So this is a page. Now you can see that there are 2 square rectangles here, and that rectangle is called a panel. So this is one panel, and this is number 2. So there are 2 panels in the page. There is the edge of the page. Can you see? There is the edge of the page. The edge of the page is known as the bleed of the page. So in a book, the edge of the book will be called bleed, B-L-E-D, the bleed page or the bleed of the page.
the gap between the two panels, can you see there that there are gaps within the panel, and the gap within the panel is known as gutter, Gutter. Say for example, there is somebody speaking here. Remember, you have this kind of balloons, and then that will be called a speech balloon. Okay, so these are technical terms associated with comics. If you think, remember, sometimes you think something, then you actually call it a thought balloon. So when you read Tintin, you will see that there are a lot of examples of speech balloons and thought balloons. There is also sometimes general narrative, like that. This will be called a caption. So, there are many things that you need to know technically in a comics. And these are not very difficult things. So basically, let me go to another picture. So let me go to this picture, for example. This is a picture of a room, a recording studio. So if the picture was singular, you could say that this is a picture at a moment, at a time. Okay, so it is actually a picture depicting, say, 10 a.m. at a place, say, in Chandanagar. Okay, let's say. So if it was one panel, but the moment we divide it into two panels, we introduce another factor, and that factor is the factor of time. So basically, this panel can be there depict 10 a.m. This can depict 10 a.m. as well, but it can also depict at 10.5 a.m. So you can see that time can move. It can stand still, but it can also move when you move across from one panel to another. Even space can move. So basically, the very idea of sequentiality introduces a kind of a movement with respect to time and space. So remember, it is almost like a thread. You are almost, so when you are reading Tintin, for example, Tintin is moving in space and time if, of course, you look at the way the panels are drawn or negotiated. Now, let us go in a very simple way. So in a way, every page is like a Chinese box structure. First of all, you have the limits of the panel, the liminal limits of the panel, content within the panel. So we have the liminal limits of the bleed, and within the bleed we have a panel. Say for example, we have a panel here, and within the panel, so panels are like cages. Okay, so panels are like cages, and within the panel we have another cage. So it's basically a cage within a cage within a cage. Our aim would be literally to break down these cages. So, when we read a comic, we try to break down the panels. We try to break down the panels, keeping in mind the factor of both time and place. So, the very act of reading a comics is to break down the panel, literally, metaphorically. And that's a very, very important act to do as a student. When we do Tintin, we will do it in a similar way. And how to do it? Many people are befuddled because many have no idea how to analyze a panel. So basically what we are trying to do, so look at this panel, for example. So you remember Hada Moda Batul panel, which are very easy kind of panel. We can also have very complex panels. So if you look at the entire picture, it's a picture of a skull. Can you see the skull? There is a skull. But with so the entire picture, entire page is a page, is a skull. But you can also say that within the skull, there are many smaller panels where a lot of other things is happening. So you can see a black man and a white woman. You can see a white serpent and a more black serpent. It's almost as if, the panel is split, so the whole panel not only depicts the psychological split of a man, but it also depicts what is happening inside his mind through various metaphors, symbols, and images. So, what I'm trying to say is that a panel can be very simple or a panel can be extremely complex. In fact, if I go on and show you panels, you will find that there are some panels which are so complex that your heads will literally spin. Thankfully, Tintin has no such complex paneling. Tintin's paneling is very easy to understand. It flows, and the complexity is there in the narrative, but not there in the paneling per se.
Now let us move on to one book that I want you to know. So anybody who is starting off with comics should actually read this book called Understanding Comics in 1993. This is written by a great comic artist called Scott McCloud. And very interestingly, the book is also in a comics format. So very, very interesting that the book is on comics, but the book is also written in a comics format. And in the book, he actually talks about the form per se. What is really happening in a panel? How you lay out a panel? How you actually insert a speech balloon? How you insert a thought balloon? What is the relationship between the panels? Okay, so that is something that he is, telling, one by one. Now, if you look at very simple things, so let me teach you the very basic idea of sequentiality, and we will remember, we will use it when we read Tintin. So when we read Tintin in Tibet, we will use that sequentiality in mind. So let me talk about MacLeod's idea of sequentiality. MacLeod talks about 6 kinds of sequentiality. Now remember, this is not sacrosanct. There may be other variations, but these are basic 6 kind of sequentiality. Let me show you to you. I can show you a better example actually. Let me show you a better example. Uh, can you see this, for example? Can you see this? Can you see this? Yes, sir. Okay, so if you can see this Yes, sir. example, you can see that this man or this monster or whoever it is, this is actually from Tezuka's Buddha. You can see that this man is with eyes closed. Can you see? The man's eyes are almost closed, right? And then you see the same man with eyes open. Can you see that? Let me go back to my original presentation. Say, for example, let me show you this. Can you see this? This woman has eyes open. Sorry. Can you see this now? So this woman has eyes open, right? And now then the woman closes her eyes. Can you see? So this is a transition that is happening from time. So he calls it moment to moment transition. Moment to moment. So that girl had eyes open, and then we move across to time, and then suddenly the girl closes her eyes. So this is a very simple transition. This is called a moment to moment. Remember, M to M, moment to moment. So there is only time that is factored in. So the girl is remaining in the same place. There is no change in space. There is no change in the context, but there is a change in time. If you look at Hadamoda and Batul, these are very common things that you see. In fact, in every comics, there is a moment to moment transition, whether it is simple, whether it is complex. In Tintin, of course, it is very much there. The next kind of transition is called an action to action transition. So say, for example, the ball is coming and then the batsman hit the ball. So again, of course, there is a change in time. There is a moment to moment transition, but you are also adding what? You are adding action, right? So you also have action to action transition. So first of all, you have moment to moment transition, and then you also have action to action transition. These are very simple things. For example, Batul, you remember Batul. Batul is running and then he kicks somebody. So it's an action. So just he does perform some action in time. So it is called action to action transition. So basically, both these transitions, moment to moment and action to action, are basic transitions. And if you look at Tintin, you can see both moment to moment and action to action transition. I remember this because when I go to Tintin in Tibet, I will show you how this is happening. Next, let us go to the subject to subject transition. Can we, let me play this out. Can you see the thing in the below? Just a moment. So can you see this? Can you see this below? Can you see this? I hope you can see, all of you see this. Can you see this? Okay. So for example, a man is running. A man is running. And then you show a timekeeping machine, say a stopwatch. Now, the figure is not repeated, unlike in action to action or moment to moment.
So there is action to action, there is moment to moment, but there is also something more. It is actually about the subject. So you are actually having a subject to subject transition. এই দুটো যদি প্যানেল পাশাপাশি রাখি, what do you make out? We make out that এই লোকটা ছুটছে এবং এই লোকটা কোনো কিছু জিতেছে। তার মানে দেখ, যতটা সহজে মোমেন্ট টু মোমেন্ট এবং অ্যাকশন টু অ্যাকশনে আমরা ন্যারেটিভটাকে বানাতে পারি, ততটা সহজে কিন্তু আমরা এখানে ন্যারেটিভটা বানাতে পারছি না। উই নিড টু টেক আ লিপ। Sorry, I'm mixing a bit of Bengali so that you can understand easily. We have to take a leap in order to connect these two panels. Here, the leap is a bit difficult to take. So basically what we are doing is there is moment to moment, there is action to action, but there is also a subject to subject transition. Therefore, things can get more complex. এরপরে এইটা দেখি, একটা লোক একটা আপেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে in Bombay, then he is standing with a banana in Paris, and then he is standing with whatever in New York. Or there are different people. They are all different people. It may be there are different people. And there is change of scenario. So this is bound by, so you can say that these are all tourists. এই তিনটের মধ্যে কি মিল, এই তিনটের মধ্যে থেকে কি ন্যারেটিভ বানাবো, এই তিনটের মধ্যে থেকে কি করে বানাবো, অত সোজা নয়। মোমেন্ট টু মোমেন্টে একই সাবজেক্ট ছিল, একই টাইমটা পাল্টাচ্ছে। অ্যাকশন টু অ্যাকশনে একই সাবজেক্ট ছিল, অ্যাকশনটা হচ্ছে। সাবজেক্ট টু সাবজেক্টে সাবজেক্টের কাছাকাছি থাকছি, কিন্তু অনেক সময় সিন টু সিনে আমরা কোনো কিছু সাবজেক্টের কাছাকাছি থাকছি না, কিন্তু আমাদের এই তিনটের মধ্যেও আবার একটা ন্যারেটিভ বুনতে হবে। কি বলতে পারি, যে এটা একটা ট্যুরিজম ব্রোশিওরের পিকচার, বা এটা একটা ট্যুরিজমকে বোঝায়, যে একটা লোক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে, একটা লোক না অনেকগুলো লোক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পোজ করে ছবি তুলছে। So they are all tourists. So that the kind of inference, the way we thread together narrative, becomes difficult in this case. এটাকে উনি বললেন scene to scene transition. তাহলে আমরা কটা ট্রানজিশন পেলাম? প্রথমে পেলাম, let me go. So আমরা পেলাম moment to moment transition, then we get action to action transition, then we get subject to subject transition, তারপরে পেলাম scene to scene transition. এরপরে আমরা আরো ভয়ানকে যেতে দেবে। যেমন ধর, let me take this. There is sun, the girl is wearing a sunglass, and there are birds. Now how do you make out a narrative? How do you make out a story? Not easy, but we can say that this is a sunny day when the girl is out. Simple. So এখানে আমরা একটা অ্যাসপেক্ট নিয়েই কথা বলছি, এটাকে আমরা বলি অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট ট্রানজিশন। এটাও দেখবি টিনটিনে আছে, সবই টিনটিনে আছে, এগুলোকে সবই আছে, কিন্তু এগুলো বিভিন্ন ভাবে আছে। এটাকে আমরা বলি অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট ট্রানজিশন। সো দিস ইজ কল্ড অ্যান অ্যাসপেক্ট। তাহলে কটা পেলাম? মোমেন্ট টু মোমেন্ট, সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট, তারপরে মোমেন্ট টু মোমেন্ট, অ্যাকশন টু অ্যাকশন, সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট, সিন টু সিন, অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট। আর এক ধরনের ট্রানজিশন আছে, বিষয় বেশ কমপ্লিকেটেড, এইটা দেখি। প্রথম প্যানেলে ম্যান ইজ কল্ড চিজ, পরের প্যানেলে একটা গাছ, আর তৃতীয় প্যানেলে মাছ। এর মধ্যে কোনো মিল আছে? না, কিন্তু এটা ন্যারেটিভ বানাতে পারে। এটা বলতে পারি দিস ইজ আ ড্রিম সিন, or this is something that the man is thinking while he's shooting. So we don't know. এই ধরনের র্যান্ডম অ্যাসোসিয়েশন কে আমরা বলি নন সেকুইটার। ভালো করে দেখে নে, নন সেকুইটার, NONSEQUITUR. So MacLeod talks about 6 kind of transition. Let me talk about it again. Moment to moment, when there is a transition with respect to time. Action to action, when there is a transition with respect to action. Then there is subject to subject, when there is a transition with respect to subject. Then there is what we call scene to scene, when there is a transition with respect to space specifically, and also time, but it is also concerning a change of scenario. Aspect to aspect, when there is a transition about the same thing but done in a macro and a micro manner. একটা বড় একটা ছোট, বেসিক্যালি অ্যাম্বিয়েন্সটা আসছে অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট থেকে। আর লাস্টে যেটা র্যান্ডম ট্রানজিশন, যেটা আমরা দেখবি বাঁটুলে দেখি না, যেটা টিনটিনের ইন্টিবেট যখন পড়বো প্রায় নেই, একটা দুটো জায়গা ছাড়া, সেটা কমপ্লেক্স ট্রানজিশন, সেটাকে আমরা বলি নন সিকুইটার ট্রানজিশন। এই 6 ধরনের ট্রানজিশন আমরা মাথায় রাখবো, এবং এই 6 ধরনের ট্রানজিশন মাথায় রাখলে তবেই আমরা কমিক্স বুককে পড়তে পারবো। আমার কাছে দেখো, তোমাদের সবার কাছে কমিক্স বুক একটা 2 ডাইমেনশনাল অবজেক্ট, আমার কাছে সেটা নয়, এটা একটা ফেডরিক রাশের পেন্টিং। আমার কাছে কমিক বুক হচ্ছে একটা 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্ট, যেখানে এভরি প্যানেল হ্যাজ সামথিং মোর টু টেল। সো what I'll try to do, I will talk about urge now,
and then talk about the origin of Tintin, and then I will analyze Tintin in Tibet using what I called the analytical tool. আমি একটা কাজ করি, let me analyze Tintin first, Tintin in Tibet, তারপরে আমরা আর্যের এই জায়গাটায় যাব, আর্য নিয়ে গল্প করব। কারণ আমার মনে হয় যেহেতু আমরা অ্যানালিসিসটা পড়লাম, আমরা অ্যানালিসিসটাকে পড়ে নিই আগে, ফর্মাল অ্যানালিসিসটা কমপ্লিট করে নিই, তারপরে আমরা টিনটিনে আমরা একটা যাকে বলে মেটাফরিক্যাল বা আমরা ন্যারেটিভের একটা অ্যানালিসিস করব। That if you look at this, for example, let me show you one panel. So let me show you panel. So for example, this panel. So can you see in this panel, let me point out these two panels. So this is basically a subject to subject transition. Okay, you may also call it an action to action transition, or you may call it, of course, a moment to moment transition. তাহলে তিনটে জিনিসই আছে। You have same subject, you have a change in moment, and you also have a change in action, and probably so these are three things that are already there. These are simple transition. Captain যাচ্ছে, আমরা জাস্ট ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা পাল্টে একটা অন্য অ্যাঙ্গেলে করলাম। So this is an aspect to aspect transition, same জিনিস, শুধু অ্যাসপেক্টটাকে চেঞ্জ করছি। এখানে কি মোমেন্ট টু মোমেন্ট ট্রানজিশন হচ্ছে, অ্যাকশন টু অ্যাকশন ট্রানজিশন হচ্ছে, অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট এখানেও তাই, মোমেন্ট টু মোমেন্ট, অ্যাকশন টু অ্যাকশন, অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট। তাহলে এগুলোকে তো খুব সিম্পল ট্রানজিশন, আমরা একটু ভেবে দেখি না, কিন্তু দেখো আমাদের প্রতিটা যখন প্যানেল পড়বো, একটা প্যানেল থেকে আরেকটা প্যানেলে পড়বো, আমরা একটা মুভমেন্ট পাই, আমরা একটা ন্যারেটিভ ট্রিগার পাই, আমরা একটা ফরওয়ার্ড লুকিং মুভমেন্ট পাই। এটা মাথায় রাখতে হবে। সেই জন্য প্যানেলিং দেখে খুব সোজা মনে হয়, কিন্তু খুব ভালো করে যদি প্যানেলিং গুলো পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো যে প্রতিটা প্যানেলিং এ যখন কমিক আর্টিস্ট এটা ক্রিয়েট করছে, উনি কিন্তু একটা ন্যারেটিভ ট্রিগার মাথায় রাখছেন। হি ইজ কিপিং ইন মাইন্ড দ্য ন্যারেটিভ ট্রিগার and then he is constructing the panel. So it's not just putting this like that. এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, এইখানে দেখো ক্যাপ্টেন ইজ থিঙ্কিং, সো দিস ইজ আ থট বেলুন। এইখানে দেখো দিস ম্যান ইজ স্পিকিং, সো দিস ইজ আ স্পিচ বেলুন। So can you remember? So this is a thought balloon and this is a speech balloon. And a very interesting thing, so this is a panel. So can you see this is a panel? Within it you have a speech balloon and a thought balloon, and the edge of the page is known as the bleed. প্যানেল গুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট কে বলে, আমরা প্যানেল গুলো যে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এটাকে আমরা বলি লেআউট, the layout of the panel or the composition of the panel. এখানে দেখো টিনটিন ইন টিবেটে মোস্টলি বেশিরভাগ সময় একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার প্যানেল ইউজ করা হয়েছে, অলমোস্ট অফ সেম লেন্থ এন্ড সেম ব্রেথ, দেয়ার ইজ নো কমপ্লেক্সিটি and there is an equal length gutter in between. তাহলে দেখো গাটারটা আসলে শুধু একটা ফিজিক্যাল ব্ল্যাঙ্ক স্পেস নয়, গাটার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু গাটার একটা ফিজিক্যাল ব্ল্যাঙ্ক স্পেস নয়, it is also a metaphorical space where you actually make a transition from one panel to another. So gutter is something that also negotiates the movement of one panel to the other. এরকম আমরা অনেক কিছুই দেখতে পারি। আমরা বেসিক্যালি দেখো এবার অদ্ভুত ভাবে আমরা স্পিচ সাউন্ডস গুলোকে বিভিন্ন রকম শেপ দিতে পারি ইন অর্ডার টু মেক সেন্স অফ দ্য স্পিচ। আমরা যাকে বলি ন্যারেটিভ রেজিস্টার। উপন্যাসে যখন আমরা একটা শব্দ বলি ন্যারেটিভ রেজিস্টার, কিভাবে আমরা কথা বলছি, আমরা রেগে গেলে যেভাবে কথা বলি, আমরা খুব ভালোবেসে তো সেভাবে কথা বলি না, সেই জন্য আমাদের সবসময় একটা ন্যারেটিভ রেজিস্টার সম্বন্ধে ধারণা থাকে। এখানে যেমন the protagonist Sherpa Tarke is very agonized. No, I cannot go. So look at the way the narrative register, the psychological state of mind of the character is made apparent by the use of a different kind of a speech balloon. So the speech balloon may vary to make the psychological aspect of the character, or to foreground the psychological aspect of the character in play. So these are things that you can, so look at that. So this coolie is, for example, talking in Hindi, and look at the way this speech balloon is created. Look at the serrated way, it shows the agonizing, the disturbing quality of mind that the coolie is in. He's angry, so to express anger,
the speech balloon has varied. So, so it's very, very interesting. Look at this, for example. Captain is a very good example because Captain, as you all know, is very excitable. And, the speech balloon, the nature of speech balloon in Captain varies. So these are things that you can always look at. But before that, let me talk about Arj. So I just want to talk you about Arj and then go to Tintin in Tibet, clearly. So let me talk about the origin of Tintin. Of course, Arj is, of course, a Belgian. His real name is George Remy. His, of course, nom de plume is Arj. Uh, why he calls himself Arj, really don't know. But his name is George Remy. And how did he conceptualize Tintin? Now we have to go back to almost 1920s, a bit earlier. Arj was a Boy Scout in his childhood, and he actually, from his scouting experiences, he created a minor comic strip, and it is called The Adventures of Totor. Can you see the man? So this is Totor, and if you look at it, this Adventures of Totor was drawn by Arj, written by Arj, and it was first published in a magazine called La Boy Scout Belge, the Boy Scouts of Belgium. And if you see the shape of Totor, it is very like Tintin. So in fact, the inspiration of Tintin comes directly from another character that Arj had created earlier, and it is Totor. And you also note the Boy Scout-like quality of Tintin. Tintin is an adventurer. So as a Boy Scout, you go on many adventures. Tintin is similarly so. In fact, if you see at the 2 pages of Totor, you can see this is very close to the story of Tintin in America that he wrote later. So Totor is actually in an Indian American camp. Even the pictures of Tintin in America are very close to these pictures of Totor. So he created Totor and he began his career as an illustrator. So when he took up his career as an illustrator, remember this is a picture of George Remy or Arj as a Boy Scout, and he took scouting very, very seriously. Remember, George Remy was also a devout Catholic. So he was extremely, brought out in an extremely conservative surrounding. And you will see that this conservative surrounding will play a role in his life later on, especially with respect to Tintin in Tibet. So what are the influences of George Remy? What inspired George Remy? We have already seen that Totor is one of the inspiration, but remember Totor is created by himself. What are the external influences on George Remy? It is very easy. Of course, the first influence is a French, illustrator, and his name is Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, he published in the late 19th century, 1898, so late 19th century, and he created this character. Can you see the character? This character is called Tintin Lutin. Lutin in French means the imp. Okay, so a very, very naughty boy called Tintin. If you actually get for the French pronunciation, he's called Tintin. So Tintin Lutin. So Tintin Lutin is a direct influence on Arj. So if you look at the shape and the physical quality of Tintin Lutin, you can see that there is a bit of Tintin in it. So that's a first influence. Secondly, he was very influenced by George McManus. So if you see, he's an American cartoonist. He used to publish, newspaper comic strips. And if you see the kind of drawings that he has, the kind of action drawing that he has, he's full of action, but you see that there is not much action depicted. So, the stylistic way of representing Tintin actually came from George McManus. Remember, these are 2 McManus comic strips. A very famous one is Bringing Up Father, which influenced Arj a lot. Now, McManus influenced mostly the technical aspects of Tintin, the drawing aspects of Tintin, the clear line aspects of Tintin, which I will talk later. Another person who really influenced Arj is called Gluyas Williams, an American illustrator who created this cartoon strip called Neighborhood League or Ball Chaser. Again, you can see
the character is very like Tintin, like very small character who goes on an adventure, and the kind of, it's a kind of a boys' world where people go on small adventures. They are part of a team, baseball team, and the kind of spirit that this boy shows is very close to the kind of spirit that you will find in Tintin later. So Gluyas Williams is a very, very important influence. If you note the drawing style, let me show you. This is the first Tintin art in the Tintin in the Land of Soviets, initial art. এখন আর এরকম নেই Tintin. Tintin have changed because it has been walked again and again. This is the first Tintin in the Land of Soviets. ভালো করে দেখো, এটা অরিজিনাল ছবি। সো ভালো করে দেখো, এই স্টাইলের সঙ্গে এই স্টাইল, there is definitely a match. Okay, so there are three influences. Of course, Totor influenced him. Totor is his own character, but he was also influenced by McManus, Gluyas Williams, and Benjamin Rabia. Now, remember, Arch first took up a job as an illustrator in a magazine called La Vingtième Siècle. Now, the La Vingtième Siècle is known as the 20th century. It was a very conservative paper, a kind of a Catholic paper, and it was run by this man. This man is known as Abbe Norbert Wallis. In fact, you will see that Tintin, that Arch met his future wife, Germaine Kekens, in this paper, working in this paper only. Now, in the paper, La Vingtième Siècle, there was a children's supplement, and that is called La Petite Vingtième. Can you see? Can you see? La Vingtième Siècle মানে হচ্ছে the 20th century. La Petite Vingtième মানে হচ্ছে the little 20th. Petit মানে হচ্ছে little. French তো? So এখানে টিনটিন প্রথম সিরিয়ালি পাবলিশ করতে আরম্ভ করলেন আর্জ। এবং টিনটিনকে কোথায় পাঠানো হবে? ওয়ালেজ বললেন চলো ওকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিই, দিয়ে দেখাই হাউ ব্যাড দ্য রাশিয়ানস আর। কারণ রাশিয়ানসরা কমিউনিস্ট, তারা ক্যাথলিক নয়। তার মানে রাশিয়ানদের যদি খারাপ দেখাই, তাহলে আমাদের ক্যাথলিক প্রোপাগান্ডা অনেক ভালোভাবে সার্ভ করতে পারবে। সেই জন্য দেখবে টিনটিন ইন রাশিয়া is the communists are shown as very poor persons. They are almost like aliens. খুব বাচ্চাদের মতো করে টিনটিন in the Land of Soviet করা. This is the first Arch drawing of Tintin. So this is, so you can see, so 1930. So 1929 থেকে আরম্ভ করেছিলেন, 1920 এটা ফার্স্ট নয়, এটা হচ্ছে থার্ড এডিশন। সো বেসিক্যালি 1929 থেকে 1939 সিরিয়ালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে টিনটিন পাবলিশ হতো। লা পেতিট ভিংটেম, সেটা নাকি কি ছিল? একটা সাপ্লিমেন্টারি পেপার অফ লা ভিংটেম সিকল, এবং সেটা চালাতো কে? নরবার্ট ওয়ালেস। এরম চলছিল। বাট রিমেম্বার, আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেম, রিমেম্বার বিফোর দ্য বিগিনিং অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু, the paper actually the paper was paper folded up. So what happened? 40 থেকে 45 সাল পর্যন্ত টিনটিন was published in another paper called La Sawyer. La Sawyer এর একটা সাপ্লিমেন্ট ছিল যেটাকে বলা হতো লা সয়ার জুনস। জুনস মানে হচ্ছে লা সয়ার মানে ইভিনিং, সয়ার মানে ইভিনিং, দ্য ইভিনিং, জুনস মানে ইয়াং, সো দ্য ইভিনিং ফর দ্য ইউথস। সেখানে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার পাবলিশ হতে থাকলো 40 থেকে 45 সাল পর্যন্ত। এখানেও ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে হতো। দেখো মিলু শব্দটা লেখা আছে, তাঁতা এন্ড মিলু। মিলু হচ্ছে স্নোই, আমরা যাকে স্নোই বলি, ফ্রেঞ্চে তাকে বলে মিলু। সো স্নোই ইজ কল্ড মিলু ইন ফ্রেঞ্চ। সো বেসিক্যালি আমরা দেখছি 40 থেকে 45। তো আবার যাই, প্রথমে 29 থেকে 39 ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন লা পেতেট ভিংটেম। তারপরে লা সয়ারে আমরা পাবলিশ করছে 40 থেকে 45। তারপরে টিনটিন, দেয়ার ওয়াজ আ পাবলিশার কল রেমন লেব্লাঁ, উনি বললেন লেটাস, there was a publishing company called La Lombard, এবং he says that let us make a dedicated magazine for Tintin, and that is called the Tintin magazine or La Journal de Tintin. এটা দুটো ভাষায় পাবলিশ হতো, একটা ফ্রেঞ্চ আর একটা ডাচ। ডাচের নাম ছিল কুইফজে আর ফ্রেঞ্চের নাম ছিল লা জার্নাল দি টিনটিন। এটাকেই আমরা বলি টিনটিন ম্যাগাজিন, and it is in this magazine it started in 1946. In fact, this is the first edition of Tintin. You can see the Tintin in the if you can see the Inca example, the temples of La Temple du Soleil, right, the temple of the sun. You can see that adventure
first published in the Tintin magazine, and you can see that colored Tintin coming to play. Before that, there was no colored Tintin, and the color that you see here is also of different nature, not the kind of color, digital coloring that you see today. When you buy a Tintin today, the coloring is distinct from the kind of coloring that was there before that. So when Tintin was shifted to a magazine, this is the kind of spread that Tintin had. This was the kind of color that Tintin had. ম্যাগাজিনের মতো করে দেখো, এবং সেখানে শুধু টিনটিন থাকতো না, অনেক সময় ছোট ছোট ইনসার্ট থাকতো, যেমন ইনকাদের সম্বন্ধে একটু জানার বিষয়, সেজন্য একটা ছোট্ট করে একটা ইনসার্টও থাকতো। দ্য ম্যাগাজিন ফরম্যাট ডিক্টেটেড দ্য ওয়ে টিনটিন ওয়াজ পাবলিশড। সো আমরা 46 থেকে আমরা প্রথম কালার টিনটিন পাই। বিফোর দ্যাট অল টিনটিন ওয়াজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, খুব জোর 2 কালারে পাবলিশ হয়েছিল। এবং দেখো, this is another Tintin magazine. Arj also developed a logo for Tintin magazine. Initially it was like this, later it became like this. So initial logo was a full length Tintin. Later, this is a very famous insignia of Tintin, and that is what Arj popularized. Now if you look at it, when he began to publish Tintin magazine, it became a huge popular success, and Arj couldn't do everything on his own. In fact, Arj কোনোদিন Tintin coloring ই করেনি। কালার করতেন একজন, তার নাম পিয়ার এডগার জেকবস বা এডগার পিয়ার জেকবস, যেভাবেই বলিস। এবং উনি একটা ম্যাগাজিন বার করলেন, যেটার নাম হচ্ছে, যেটা একটা স্টুডিও করলেন, স্টুডিওর নাম হচ্ছে লাতেলিয়ার আর্জ বা দ্য আর্জ স্টুডিও বা স্টুডিও আর্জ। সেই স্টুডিও আর্জে দেয়ার ওয়ার গ্রেট আর্টিস্ট হু ইউজ টু ওয়ার্ক, যেমন বব দে মুর, জাক মার্টিন, রবার্ট লেলুক, মাইকেল ডিমার, এরা কিন্তু গ্রেট আর্টিস্টস ইন দেমসেলভস অ্যাজ ওয়েল। সো দেয়ার ওয়ার কালারিস্টস, রিমেম্বার, কয়েকজন কালারের জন্য নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এই নামটা মনে রেখো, ফ্যানি ভ্ল্যামিক, পরে একে আবার উনি বিয়ে করবেন। সো এন্ড রিমেম্বার, শি হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট টু প্লে ইন টিনটিন ইন টিবেট। ওকে, সো রিমেম্বার, দিস আর দ্য, সো আজ একটা স্টুডিও সিস্টেমে চলে গেলেন এবং আমরা টিনটিন দেখতে পাচ্ছি খুব বড় ভাবে পাবলিশ হচ্ছে। দেখো, সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জার্নি ফ্রম 1929 till Arj's death in 1980s. Arj became an industry in itself. So initially he used to do everything by himself, but later a lot of people used to work on Tintin. So it became a kind of a collaborative work, although the narrative was basically Arj's own. Now, what is the style of Arj? You have to understand the style of Arj is known as ligne clair. ওই যে লাইন ধরে ধরে আঁকা, এটাকে আমরা বলি ligne clair. এটা যদি তুমি ফ্রেঞ্চ থেকে ক্রিজ করো, এটার নাম হচ্ছে ক্লিয়ার লাইন স্টাইল। ক্লিয়ার লাইন স্টাইল। ফ্রান্সে কি এই একটাই স্টাইল ছিল? না, এটা হচ্ছে আর্জ ক্লিয়ার লাইন স্টাইলের নামকরণ করেন এই কমিক আর্টিস্ট, যার নাম জুস্ট সোয়ার্তে। উনি এটার নাম দেন লিগনে ক্লেয়ার বা লা ক্লেয়ার লিজন, ডাচে দিয়েছিলেন, সেই থেকে নাম হয়েছিল দ্য ক্লিয়ার লাইন। কেন এটাকে ক্লিয়ার লাইন বলে? খুব সোজা, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। এই ধরনের আঁকা, এটা তুমি অ্যাকচুয়ালি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা হচ্ছে স্পিরু ম্যাগাজিন থেকে আঁকা, সেটা খুব পপুলার ম্যাগাজিন ফ্রান্সে। দেখো কত অ্যাকশন আছে, যখন অ্যাকশন দেখানো হয়, অ্যাকশন লাইনস কত ডিটেলে দেখানো হয়। তোমরা যদি অ্যাস্টারিক্স দেখো, অ্যাস্টারিক্সেও কিন্তু এই স্টাইল ফলো করা হয়, স্পিরু ম্যাগাজিনের স্টাইল। এটাকে বলা হয় মার্সিনেল স্টাইল, MARCINNEL। এখানেও দেখো অ্যাকশন আছে, টিনটিনে কিন্তু মনে রাখতে হবে রিশিওটা কিন্তু এগোচ্ছে, কিন্তু দেখো অ্যাকশন লাইন্স প্রায় দেখো এই একটা তিনটে দুটো লাইন দিয়ে, মিনিমাল অ্যাকশন লাইন্স। শ্যাডো নেই, দেখো এখানে শ্যাডো আছে, এখানে শ্যাডো আছে, এখানে প্রায় শ্যাডো নেই। আর এখানে দেখো প্রতিটা কিন্তু দেখো ফোকাসে আছে, আলাদা করে ফোকাসের ভেরিয়েশনও কিন্তু নেই। এই ধরনের স্টাইলকে মানে আমরা যাকে বলি হলো ফোকাস, সেই ফোকাস নেই, এভরিবডি ইজ ইন ডিপ ফোকাস। এই স্টাইলটাকে আমরা বলি লিগনে ক্লেয়ার। এটা আর্জের নিজস্ব স্টাইল। এই স্টাইল উনি কেন অ্যাডাপ্ট করলেন? দুটো কারণ হতে পারে। এই দেখো, তুমি পুরোনো টিনটিন দেখলেই বুঝতে পারবে, এখানে অনেক অ্যাকশন হচ্ছে, কিন্তু এটা একটা ডাবল কালার টিনটিন, টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্লু লোটাস। এখানে অনেক অ্যাকশন হচ্ছে, কিন্তু দেখো অনেক কিছু মুভমেন্ট হচ্ছে, চোরাচালানকারী হচ্ছে, কিন্তু দেখো প্রায় অ্যাকশন লাইন্সই নেই। আমি তো এরম এরম করে মাঙ্গা যদি দেখো অ্যাকশন লাইন্স দেওয়া থাকে, একটা লোক নেবে গেল, আমি অনেক কিছু বলতে পারি, একটা গাড়ি চলে গেল, দেখো ছোট্ট এই শুধু এরকম একটা দিয়ে অ্যাকশন লাইন। সো মিনিমালিস্ট অ্যাকশন। অ্যাকশনটা আছে কোথায়? অ্যাকশনটা আছে ইন দ্য ওয়ে ইউ লে আউট দ্য ড্রয়িং। Okay, Tintinও দেখবে there are a lot of things happening, say in Tintin in Tibet, but the drawing is very clear. It is called clear line drawing, ligne clair. এবং দেখো এখানে দেখো একজন গুলি ছুটছে, so there is a lot of action, but just this small bit to show that the same person শুধু গুলিটা ছুটছে,
look, this is introduced, so this is not there and this is introduced. So minimal action, এইটা কিন্তু লিগনেক্লেয়ারের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুণ। এটা হচ্ছে তোমাকে বলি কালার খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরো দিস ইজ টিনটিন ব্লু লোটাস, কালারের আগে। এবার দেখো যেহেতু তুমি শ্যাডো দিচ্ছ না, প্রায় শ্যাডো বিহীন, দেখো কালার ইউজ করে কিন্তু তুমি ডেপথ অফ ফিল্ড ইন্ট্রোডিউস করছো। তাহলে কালার যত যদি না থাকে এটা 2 ডাইমেনশনাল পিকচারের মতো মনে হচ্ছে, বিকজ দেয়ার ইজ নো অ্যাকশন। বাট এই অ্যাকশন দেখো, ছোট্ট অ্যাকশন লাইন্স আছে, কিন্তু কালার দিলেই আমরা কিন্তু দেখছি এই পিকচারটা ইজ বিকামিং আ বিট মোর অফ আ 3 ডাইমেনশন। So this is a very, very interesting thing. Use of color, use of straight, strong lines of equal weight, lack of shadows. Practically no shadows are given. Let me tell you another, give you another example. This is from the Blue Lotus. এটা কালার ছাড়া ভার্সনটা। কালার ভার্সনে দেখো, কালার ছাড়া ভার্সনে দেখো থমসন এন্ড থমসন ফোরগ্রাউন্ডে আছে, এই লোকটা পেছনে আছে। এটা যেরকম দেখতে এই লোকটাকে তাই দেখতে আছে। নর্মালি তা হয় না, আমরা যখন ছবি তুলি এইটা ফোরগ্রাউন্ডে আছে বলে এটা ফোকাসে থাকে, এটা আউট অফ ফোকাসে থাকে, কিন্তু এখানে সবাই ফোকাসে আছে। এই সব জিনিসটাকে আমরা বলি ডিপ ফোকাস। এটা একটা সিনেম্যাটিক টেকনিক, এবং এই টেকনিকটা ভীষণভাবে ইউজ করছেন আর্চ। কেন করছেন? কারণ ওনার কাছে টিনটিন ধরো ফোকাসে আছে, শুধু টিনটিন ফোকাস নয়, টিনটিন যেখানে যাচ্ছে সেগুলো ইকুয়াল ফোকাসে থাকবে। সো বেসিক্যালি হি ইজ ট্রাইং টু টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাম্বিয়েন্স মোর। Okay, so Tintin is important, but the places where Tintin goes are equally important. So if you look at Tintin in Tibet, of course the character of Tintin, Tarke, Blessed Lightning, and all of them are important, but it is also important to understand the ambience of Tibet, the Himalayas, and all of them are important. So the idea of deep focus actually brings everything to fore, and that's a very, very important thing. দেখো কালার, এটা আগে কালার ছাড়া, যেই আমি কালার দিলাম, লুক এট দ্য ওয়ে দ্যাট ডেপথ ইজ ইন্ট্রোডিউস। দেয়ার ইজ নো শ্যাডো, এখানে শ্যাডো থাকা উচিত ছিল, বাট দেয়ার ইজ নো শ্যাডো। ক্যান ইউ সি? দেয়ার ইজ নো শ্যাডো অ্যাট অল, ল্যাক অফ শ্যাডোজ। লাইনস আর ভেরি, ভেরি স্ট্রং, and the line in the foreground and the line on the background are of equal weightage. Yet you can actually introduce a kind of a 3 dimensionality to the picture. You can associate a kind of perspective to the picture. You can give a kind of depth to the picture purely through color, purely through volume, judicious use of color. আমরা যদি সিনেমাতে দেখি, একজন খুব নামকরা সিনেমা ডাইরেক্টর ছিলেন, তার নাম জাঁ রেনোয়া। তোমরা এটা নিয়ে খুব ভালোভাবে পড়তে পারো, সত্যজিৎ রায়ের একটা বই আছে বিষয় চলচ্চিত্র, সেখানে রেনোয়ার ডিপ ফোকাস নিয়ে উনি কথা বলছেন। আমি যদি, তোমরা যদি সিটিজেন কেন দেখে থাকো, সিটিজেন কেনে ডিপ ফোকাসের ইউজ আছে। আমি এখানে একটা ওনারই সিনেমা দেখাচ্ছি, অরসন ওয়েলসের দ্য ট্রায়াল। এখানে দেখো এই ভদ্রলোক ইজ ইন ফোকাস, বাট ইভেন this man is in focus as well. Normally কিন্তু ফিল্মে হওয়ার কথা নয়, this should be blurred out, only this person should be in focus. But deep focus এ প্রতিটা জিনিস ফোকাসে আছে। কারণ কি? Of course this is the main protagonist, he is important, but it is also important to know where he is talking. The context is as important as the focalized protagonist. So that is why টিনটিনে যেহেতু টিনটিন হয়তো মরক্কোয় যাচ্ছে, টিনটিন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, ইন্ডিয়ায় যাচ্ছে, টিনটিন ইজিপ্টে যাচ্ছে, টিনটিন বিভিন্ন যেসব জায়গায় যাচ্ছে, টিনটিন তো ইম্পর্টেন্ট, but it is also important to understand the places, the ambience, the surroundings of Tintin, and that is why Arj took this style which is known as ligne flair. Arj অনেক প্রবলেম আছে আইডিওলজি ইন টিনটিন, আমি একটু একটু করে বলে দিই ছোট্ট করে। যেমন ধরো টিনটিন প্রথমে গেছিল টিনটিন ইন Tintin in the land of Soviet. দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার টিনটিন ইন কঙ্গো। কঙ্গোতে কেন পাঠালেন আর্চ? ভেরি সিম্পল, রিমেম্বার বেলজিয়ামের কলোনি ছিল কঙ্গো, এবং হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, সেখানে টিনটিন ইজ গোয়িং অ্যাজ আ কলোনাইজার, এবং দিস ইজ অফকোর্স ল্যান্ড অফ সোভিয়েটস, এবং ল্যান্ড অফ সোভিয়েটস এর পর হি ইজ গোয়িং টু ল্যান্ড ইন দ্য কঙ্গো। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি প্রথম যখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এটা পাবলিশ হয়, পরে এটা কালারে পাবলিশ হয়। সো রিমেম্বার, Tintin in Congo was first published in 1930-31 in black and white. Later, the color version came out in 1940s. Okay, and in the color version, Arj became more aware of the problems that are there. Although the problems remains today as well, Arj tried to paper over the problems. Arj tried to correct some of the problems that were there in the black and white version. So দেখো difference, দেখো কিরকম colonizer reference point বারবার আসছে। টিনটিন যখন পড়াচ্ছে কঙ্গো এই আদিবাসীদের, প্রথমত আদিবাসীগুলোকে সব একরকম আঁকা, মানে দ্য ব্ল্যাক
Africans are drawn in the same manner, which is very, very stereotypical. Ebang Tintin creates stereotypes. In fact, if you look at, say Japanese character in Blue Lotus, or if you look at Indian characters, there are stereotypes that are abound. So এখানে দেখো টিনটিন কি পড়াচ্ছে, টিনটিন পড়াচ্ছে কি পড়াচ্ছে, জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। আর জিওগ্রাফিতে কি পড়াচ্ছে, যে তুমি কি, জিওগ্রাফি মানে কলোনিয়াল জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে টিনটিন, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ভার্সনে। কালার ভার্সনে সেইটাই কিন্তু চেঞ্জ করে একটা এরিথমেটিক ক্লাস করে দিলেন, অনেকটা বলতে পারিস it is much less harmful, or at least ideologically less subtler. Okay, so initially টিনটিনের মধ্যে কিন্তু এইসব এজেন্ডা গুলো ছিল। টিনটিনের মধ্যে যে প্রোপাগান্ডার ব্যাপারটা, একটা ক্যাথলিক প্রোপাগান্ডা, অ্যান্টি কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডা, কলোনিস্ট প্রোপাগান্ডা, রেসের প্রতি ইনসেনসিটিভিটি, জেন্ডারের প্রতি ইনসেনসিটিভিটি, there are very few female characters in Tintin, all these are there in Tintin. But later on, of course, since Tintin এর একটা বই 3-4 ভাবে আর্জ করেছেন, প্রথমে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, তারপরে ডুও কালার, তারপরে 3 কালার, একই বই 3-4 রকম ভাবে হচ্ছে, বিভিন্ন সময় হয়েছে। আর্জ কিন্তু প্রতিটা সময় টিনটিনকে রিভাইজ করেছেন। সেই জন্য মাথায় রেখো, একবারই কিন্তু উনি এটা আঁকেননি, আস্তে আস্তে রিভাইজ করেছেন। তো প্রতিটা বই টিনটিনের ইভলভ করেছে। টিনটিনের আমরা 24টা বই পাই, 23+1 24টা। প্রতিটা বইতে there is a bit of an evolution. So there are, আমরা ঠিক যেমন টেক্সটে এ টেক্সট, বি টেক্সট, সি টেক্সট করি, সেই যেরকমই আরজি এর প্রতিটা টিনটিন, you have the black and white version, the double color version, the duo color version, and then you have the color version, and then the color versions are also revised again and again. So আজকে যে তুমি টিনটিন পাচ্ছ, that's a completely revision from of the black and white version with which Arj began his journey. এবার দেখো এইরকম ধরো একটা টিনটিন, এটা হচ্ছে কালার ভার্সনের টিনটিন। এখানে দেখো টিনটিন ইন দ্য কঙ্গো, প্রথমে ছিল কি ইনসেনসিটিভ একটা ব্যাপার, রাইনোর মধ্যে ড্রিল করে, Tintin is drilling in the back of the rhino and is implanting a dynamite in the rhino, and what happens, the rhino disappears. So can you imagine the insensitive nature of this comic? You drill a hole inside the back of the rhino and you completely blow it up. You cannot be more inhuman than that. Okay, later the same page, Tintin doesn't blow up the rhino, he just, remember, the rhino escapes. So you can see that he's also changing. Arj is changing. Arj is always amending. So he's also depending on readers' feedback. So since the readers' feedback was very bad in this case, he revised the scenario. So these kind of revisions are taking place in every Tintin book. So look at, say, Cigars of the Pharaoh. So this is the first version, black and white. This is the second version, and this is the version that you see today. This is the book that you buy today. But these are the versions that are there. Now, if you look at, say, this is Tintin in America. This is the first version. This is the color version. This is the book that you buy today. So, look at America. Tintin in America, this is very, very interesting. Tintin is also talking about the way the Red Indians are taken away from their land and the way the capitalism is taking over America. So it's very, very interesting. In 3 panels, Tintin shows the growth of capitalism in America. So first of all, there were Red Indians, they discover oil, and when they discover oil, they are actually driven away from their land, and then the industry people comes in, there is a bank, and then there is a town. So in a matter of hours, which is a very sarcastically commented upon, in a matter of hours, he shows the way a place can be industrialized, a place where its native inhabitants can be driven away. So you understand there is a lot of political commentary in Tintin as well. So if you read between the lines, there is a lot of political commentary. For example, this is the Cigars of the Pharaoh. In the Cigars of the Pharaoh, remember, initial page, black and white, was full of snakes. Can you see the Nataraja and the snakes? Can you see the Nataraja and the snakes? It is a stereotype of India. It's a place where, full of snake charmers and all that. But in the later version, you have the fakir, but the snake is not given. So the snake part is actually completely edited out. So what is good about Arj, that he is trying to improve, but remember, whatever improvement he does, still there are many things in Tintin which sounds extremely parochial, racial, gendered, of course, patriarchal and whatnot. So you have to be very, very sure while reading Tintin. The only
The only good thing about Tintin was the depiction of the Chinese. And remember, Arj was a great friend of this man known as Zhang Chongren. He is basically Chang of Tintin in Tibet. The character of Chang is based on Zhang Chongren. And remember, we first meet Zhang Chongren's idea of China in a play in Tintin and the Blue Lotus. And this is actually the drawing of Zhang Chongren. And through Zhang Chongren, Arch came to know about the common misconceptions that we have regarding the Chinese. So his depiction of the Chinese in the Blue Lotus is extremely sensitive. Why? Because he had first-hand knowledge of the Chinese through his friend Zhang Chongren. So you can see small pictogram written in Chinese. These are all taken from Zhang's own sketchbooks, and Tintin introduces it in the text itself. So it shows that if Arj actually meets somebody firsthand and he gains firsthand knowledge, he absorbs that, and he actually depicts a character or a race or a country in a more positive light. The problem starts when Arj constructs everything through the colonial discourse, through the books that only propagated colonial discourse in Belgium during that time. So if you look at, there are of course political references in Tintin and the Blue Lotus. So the Japanese, for example, are very stereotyped. This is of course a Japanese character called Matsuhiro, and you can see this is taken from the Japanese propaganda poster. So the Japanese are depicted as villains and they are very cardboard-like stereotypes. But if you look at the Chinese character, the drawings of Shanghai, for example, they are very lifelike. Why? Because he knew Chang. He didn't knew Chang. He knew Zhang Chongren, on whose who is the inspiration behind the character Chang. Okay, so now let us look at Tintin in Tibet. So Tintin in Tibet was serialized from 1958 to November 1959, and this is a time when Arj is actually going through a personal crisis. Let me explain this in detail. So Arj was married. Now it's a खूब spicy story lagbe, but have to. So this is Chang. Can you see? This is Zhang Chongren, on whose character Chang is based on. So Arj is married to this girl called Jermaine Kikens, and remember, she's like a soulmate. So she was there from the very beginning. She was not a wife. She was also a collaborator. But in 1959, in Studio Arj came another woman, and she was extremely good looking, and her name was Fanny Vlamink. Arj, at a very old age, fell in love with Fanny Vlamink. But remember, he's a Catholic, so he's very conservative. He couldn't confess that to his wife. So he went through a psychological crisis. In fact, his crisis deepened so much that he began to have nightmares. There is a huge interview that Arj gives to a person called Numa Sadul. Unfortunately, that interview is only in French. It's a book-length interview. And in the interview, he says that, I was not able to make my mind whether I will stick to my wife in a loveless marriage, because his marriage was not doing well. It grew stale in a way. That is the word that he uses, not my word. Or whether I will take the plunge with a new lady. But my conservative background prevented me from confessing to Jermaine that, I am not in love with her anymore. I am in love with a new person. So he went into a spiral of depression. যে সময় স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন, সেই স্বপ্নগুলোতে শুধু সাদা দেখতেন। এটাকে উনি বললেন ডেমন অফ হোয়াইটনেস। একটা সাইকোলজিস্টকে দেখালেন, তার নাম রিকলিং। এই রিকলিং ছিল চার্লস ইউং এর সহকারী, ছাত্র সহকারী। উনি বললেন, Arj, you need to stop drawing, because the way you are completely, you are like a nervous wreck, you are a psychological wreck. If you don't stop drawing, I cannot save you at all. So what Arj did, he didn't listen to him. Instead, he drew something which would actually prove to be a cathartic, which would put cathartic to him. So basically, Arj began to draw Tintin in Tibet. এবং তোরা যদি দেখিস, Tintin in Tibet is actually assailed by the demon of whiteness. A lot of Tintin in Tibet is full white. The Himalayas are white, the snow-capped mountains are white. There is a lot of reference to the color white in Tintin in Tibet. Tintin in Tibet আঁকার পরে কিন্তু Arj decided
Jay, he will actually divorce his wife, Germaine, and he actually began to live with Fanny Vlaming. So in a way, Tintin in Tibet is also a personal journey of Arj. এবং আমরা যদি দেখি, it's also a spiritual journey of Arj. Through the character of Tintin, you can see how Arj is also going on a very personal, intimate journey of his own. This is one way by which Urge is trying to negotiate the other, the otherness in him. In a way, the entire Tintin in Tibet is actually the negotiation with other. Let us look at Tintin in Tibet. This is the first version in Tintin magazine, and this is the cover. Look at the way the Tintin in Tibet is written in Tibetan Tibetan imitating Tibetan font, and you can see that there is only Tintin and Arj present with an exclamation mark, nothing less. Later, when this was brought out in a book, so this is the first page in Tintin in Tibet, and you can see while you begin Tintin in Tibet, this block is not given. So if you look at the Tintin in Tibet, and I will show you Tintin in Tibet as it is seen now, this panel is omitted. So Tintin in Tibet now begins from Tintin coming out. So why he actually omitted this panel? This panel doesn't have anything, it only shows Switzerland. But in Tintin in Tibet, as we see it now, you see that it begins from here. You have to ask all these questions, and we will talk about that in a jiffy. What is happening is, this is the first cover of Tintin in Tibet. So when Arj drew the cover, he actually introduced Tarke in it. He reoriented the layout. But the very interesting thing to see is the whiteness. Can you see? It is all white. Can you see? It's all white. But this cover is rejected by his publisher, Casterman. He says that it is too white and the children will not find it interesting. So Arj has to completely change his cover. So look at the way, this is the drawing of Arj. He introduces a bit of sky. Can you see? This is the cover of Tintin in Tibet. This is digitally colored. Can you see the difference in coloring? So the coloring has completely changed. This is the version that we get today, the digitally colored version of Tintin in Tibet. So it's very, very interesting to see, very, very interesting to show that Tintin in Tibet has also evolved. So the cover is also changed. Now, if you actually read Tintin in Tibet, and let me go and read Tintin in Tibet a bit, I'll not do too much, but maybe a bit in Tintin in Tibet. Before that, I want to show you a beautiful film where you can see the way this was formed. This is a French film, but I hope you can understand this film. So can you see the way? So this is, look at the way Tintin in Tibet is so careful in be very, very, in depicting Tibet. So this is a documentary. So can you see? Can you see? This is a very interesting documentary. This is a real picture, and this is the Tintin picture. So if you see the way the documentary is created, the rituals that you see at the end, it is all very real. So can you see the giving of the robe? So everything is very, 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 very closely shown. So I will just show you another better version, because I think that is something that you need to see. So can you see how this documentary transposes real footage of Himalayas with the comics footage? Let me show you. So can you see? Can you see? So this is the real footage of the Himalayas, and this is the comic footage, and you can actually place them side by side. So if you can move the picture, you can see. So you can see how the real footage can be placed side by side. Let me show you. So can you see how the real footage and so can you see? See. This is a beautiful documentary. It's only in French, unfortunately. You can see how the real footage has been transposed, and it is so lifelike. So Arj actually made, a lot of studies regarding footage. I'm calling back. So basically, so there is a lot of footage that is being made together, that can show that, how Arj is so faithful to the ambience of the place, to Tibet in particular. And let me show you what exactly triggered that, because that's a very, very interesting thing.
Very, very interesting thing to know. Uh, so, for example, if you look at the color scheme of Tintin in Tibet, so this is the color analysis in Tintin in Tibet. What color dominates? Can you see? In Tintin in Tibet, it is the white. Can you see? So there is a lot of blue, a bit of red, a bit of black, but there is a lot of white in Tintin in Tibet. So this is a color analysis of Tintin in Tibet. You can analyze the color of all the Tintin books and put it in a kind of an algorithm. Okay, so you can go crazy with Tintin study. So there are so many things. So what are the books from which he actually was inspired by Tintin in Tibet? He never went to Tibet. He is very inspired by the book of Alexandra David Neil, the woman spiritual, traveler. And she wrote a book called A Voyage to Lhasa. It's a kind of a spiritual travelogue. Of course, Arj is very, very influenced by that. He was also very influenced by Maurice Herzog's Annapurna. So a lot of description that you see is coming from Maurice Herzog's, description of Annapurna. So these are the things. There are many other inspiration I can talk about. Say, for example, the character of the Yeti. This is the character of Ranko in the Black Island. So this is Ranko in Black Island. And if you can see, the character of Yeti is very close to Ranko. So this is the character of Yeti. This was the character of Ranko, and this is the character of Yeti, very close to the character of Ranko. And it is also very close to the otherness of King Kong. Okay, the very common, the monster who behaves like a human. So the human monster, the monster having a human heart, like that. So King Kong falls in love with the woman. So and he doesn't kill her. So you understand. Similarly, Yeti falls in love with Chang, and he is regarded as a monster having a human heart. So the whole idea of monster, the very limits of human and non-human is also confused in Tintin in Tibet. Now, as I've told you, there are many other things I can show you, and let us not get into that. Let me show you Tintin in Tibet, the book. And in the book, there is something that I want to show you. So what is Tintin in Tibet about? Tintin in Tibet is about friendship. And you can see that Tintin in Tibet, the Tintin is friend with Haddock. Haddock, of course, is a friend of Tintin. Tintin also goes in search of his friend, Chang. And Tarke becomes a friend of Tintin and Haddock. And, and of course, Yeti is, Chang befriends Yeti. So it's a kind of a story of friendship, of promises kept. And everybody gets what they wanted. Tintin started off with a search. Tintin started off with a dream of Chang, and then it began as a real search. He got Chang, and he reaffirmed his friendship with Chang. Haddock got his adventure with Tintin. Even Tarke successfully completed one expedition. Everybody got what they wanted in terms of friendship. The only character who didn't get what he or she it wanted is the character of Yeti. It is the Yeti which is alone at the end of Tintin in Tibet. So everybody, actually gets what they wanted. It's a kind of a book of wish fulfillment. It is a book which starts off with a crisis, just like Arj starts off with a crisis in his personal life. Tintin is also in a crisis. He wants to see, he wants to travel in order to see his other, in order to negotiate with his otherness. And he actually comes out triumphant. It is only the Yeti which is left wistfully alone. So if you look at Tintin in Tibet, and this is the beginning of Tintin in Tibet, remember the earlier panel is not shown. It shows with Tintin traveling. Why? Because it is journey of Tintin. This is journey of Tintin, and he is facing us. Can you see? So Tintin is facing us. The first panel of Tintin is facing us. And if you look at the last panel, you can see last panel of the book, Tintin is going away. Tintin is moving away from us, and Yeti is staring at them. So in a way, in a nutshell, the whole book is the journey of Tintin as he negotiates with us and his own self. And then after resolving, after emerging triumphant, he goes back to his usual nature. So it's a kind of a psychological study of this character who underwent a crisis, overcame it through an adventure, reaffirmed its friendship, and went back to his normal life.
The only person, the only character who never became normal is the Yeti, who is alone, staring wistfully at the caravan that is traveling away from him, from his sight. Now, if you look at the journey, there is a very interesting way in which this journey is depicted. So, first of all, you can see a lot of dreams in Tintin in Tibet. Tintin, has a dream. Haddock has a dream. Even Snowy has a dream. And all these dreams are depicted in various ways. So Tintin's dream is never shown. In fact, the whole book, the whole journey is like a dreamscape through which Tintin must negotiate in order to get his selfhood back, in order to negotiate himself, in order to get his confidence back. So there are only, shouts of Chang, but the real dream is never seen. What is the dream that Tintin see? And you will understand, because that is not necessary, because the dream of Tintin actually is the reality. The psychic dream of Tintin is actually the reality. Here, Tintin doesn't know that Chang is actually in an accident, but we know Chang actually fell in an accident and has survived it. Tintin saw that in a dream, and so art doesn't show the dream of Tintin because dreams of Tintin turns real. But if you look at the dreams of Captain, for example, later, that is not so easy. Captain's dream. So, for example, if you can see Captain's dream here, so this is a non sequitur paneling. You cannot make sense of what is going on. So there are only 1, 2, 3 panels, and Captain dreams of Professor Calculus. And so you can see even Captain's dream, which is a very random dream. Captain dreams with bottles and references of of umbrella and all that. These are shown, unlike the dream of Tintin, visually shown there. Similarly, even the dream of, can you see the dream of Snowy? The very, the battle between the good angel and the bad angel, even that, if you call it a hallucination or a dream or an illusion, whatever you call it, that is also depicted. So what is very, very important is that, these are characters which are important, but these are not the main characters, because ultimately Tintin in Tibet is a psychological investigation of Tintin's mindscape. I don't call Tintin's journey only travelogues. I call it, they are not travel through physical spaces. Yes, Tintin went to Delhi, Tintin went to Tibet, Tintin went to the Himalayas, but they are more than that. They are basically travel through mindscapes. The Himalayas, the white expanse of, whiteness in the Himalayas became a metaphor of the mindscape through which Tintin must wade through in order to emerge stronger, in order to emerge as a better person. So if you look at the entire structure of the book, you will see how this is done. So initially, the book has only what I call democratic panels, mostly democratic. So basically equal length, equal height, rectangular or square panel. Can you see there are rectangular or square panel? So you have sometimes a bigger panel, but more or less the panels are equal. More or less. There are some more equal than others, but that's not always. Mostly equal. Can you see? They are mostly equal, a very regular kind of paneling. And if you can see, there is a sense of verticality to it. So, there is a sense of vertical because the narrative is traveling forward. So, Tintin is moving forward. So the paneling is also done in a very vertical way. It moves along a vertical axis. আমি যেটাকে বলি visual verticality. So, the whole idea of visual verticality is very much there in the beginning of Tintin in Tibet. So if you go, for example, when they go to Delhi, let us start the adventure. So when they start the adventure, for example, you can see the unusual vertical nature of the panel. Can you see this panel? So, sorry, not the vertical, very, very sorry, horizontal nature of the panel. Extremely sorry, my bad, very, very sorry. So you can see the horizontality of the panel. So there is a kind of a horizontal movement. Can you see? And the panels are very flattened out. They are horizontal in nature. So, why? Because in the beginning of the adventure, you are moving horizontally. You are moving forward. You are going from one place to another. So you travel to Delhi. From Switzerland, you travel to Delhi.
and from Delhi you travel to Tibet, and from Tibet you go to the place where the plane has crashed. So it's a very, very interesting kind of a travel, so that what happens is visually, you also create that verticality or your sense of visual constructed on a, sorry, not verticality, you create that horizontality. You create that visual on a horizontal axis. You understand? On a horizontal axis. The whole thing changes. Even here, you can see horizontality. Can you see? They are moving horizontally. Can you see? So they are moving. They are moving. Then, with fall of snowy, there is what I called a vertical plane associated. So so the visual orientation is becoming a bit vertical. So it starts off as horizontal, and then as you enter the Himalayas, there is a sense of verticality. You either fall down or you go up. You fall down or you go up. So it's a very, very interesting structure. So if you go through that, so you can see when you go to the Chorten, for example, the entry point of the Himalayas in Tibet, you can see things fall down on Captain. Can you say Captain coming down and things tumbling down? So initially, when you start the journey, you go on a horizontal journey. But as you enter Tibet, there is what I call a verticality. There is a sense of verticality that is happening. You either go down or you go up. And this is there all throughout the journey of Tibet. I will show you examples. Tintin, look, Tintin falls down. Can you see? Tintin falls down. He falls down inside the crevasse. Almost, he's almost plumbing the depth of unconscious by falling down. Because by falling down, he has also to rise up. Can you see? Can you see the verticality that is there? So, what is happening is you begin horizontally, but as you enter Tibet, you can see more vertical, visuality taking over. Can you just mute the mic? Can you mute the mic? Someone is, I'm sorry. So can you please mute the mic? I'm sorry. Somebody is actually transmitting. So can you just get this from? Sorry, extremely sorry for this. Again, I'm going back. Thank you, thank you, thank you. I understand that it's a very, very long lecture, and I will just finish it very, very quickly. I hope you are not getting bored because can you see the screen now? Can you see the screen? Can everybody see the screen? Can you just confirm? Yes, sir. Okay, wonderful. So basically, there is a thank you, thank you. So there is a bit of verticality happening. Yes, sir. So there is a bit of verticality happening, and so you can see, people are falling down. Even Captain is falling down, coming down. So this, falling or rising up. You can also see people rising up. Can you see? You can see the thing up there. The scarf of Chang up there. You are looking upwards. And then they actually climb. Can you see? This is very, very vertical. Can you see? The paneling also becomes vertical. Can you see? So the paneling becomes vertical. Very, very interesting. The paneling becomes vertical. Can you see the verticality of the paneling? So when they are in Tibet, you have to rise up. So, very, very interesting, with reference to form, purely by manipulating the length of the panels, you can depict so much. Of course, you can tell it in a story, but you can also do it by manipulating panels. So you begin by what? You begin horizontally. As you enter Tibet, so as you enter Tibet, you fall down in order to rise. Remember, they fall down into the monastery, and in the monastery, they see the blessed lightning rising up. They have to rise up. So, this character of Tintin and the other people, they all have to fall down, plumb the depths of the unconscious in order to become a greater person than they are, in order to realize their potential. And that is a kind of a spiritual journey. So that this very verticality of movement, visual verticality, is very, very interesting in Tintin in Tibet. You can see the verticality again, the knife falling down and all that, and ultimately they fall down completely. Remember, all of these three people fall down, and they fall down into the monastery, and there is a blessed lightning, a character who is rising up miraculously in order to see. And when blessed lightning will see, they will discover Tintin. Then Tintin again goes on an adventure, and that is when
he meets what he calls, the other. So in a way, he meets other in a cave. Very, very interesting to understand that Yeti, he meets Yeti not in the open, but in the cave. So cave, it can be symptomatic of the inner recesses of his mind, where Tintin is actually resolving his otherness, resolving his other self. He's coming to terms with his other self. And when he goes there is a kind of epiphany as well. And the epiphany comes in a very sarcastic manner. That there is a flash of lightning, and in a flash of lightning, he can see the Yeti. The Yeti is also blinded by the flash of lightning, and the Yeti rushes out. So, this panel is the centerpiece where Tintin is coming with in terms with the other, with his other self, the animality of his other self, and that is, of course, the Yeti. The Yeti is human, animal, and that human animal is the other that everybody fears, everybody is fearful of. And after taking in Chang, he could negotiate. After getting Chang, he negotiates the other. And what happens then? You know, and then of course, he tells that story. He doesn't meet Yeti again. This is the only time he meets Yeti. Earlier he met Yeti, but only as a shadow. So earlier there was a reference to Yeti. Can you see? Earlier there was a reference. I'm just showing you the place. Earlier he met Yeti, but we are not sure. So this is probably Yeti. Tintin mistakes Yeti for the captain, but this is a Yeti, but we are not sure. So it became a blur. It is only much later in the work that he meets the Yeti, and the flash goes off. In a moment of what I call epiphanic moment, he could come to terms with the other. And once he comes to terms with the other, he rescues his friend. Tintin goes back to normal. So the crisis that he was facing through various hallucinations, of Chang is resolved. And it's very, very interesting to show the otherness of Tintin. And again, where the later he saw Yeti, he didn't see Yeti in the face, but he saw Yeti running away. It's a very, very interesting book in a way. And later on, you can see every panel is, can you see again, there is a horizontality. So the verticality is actually gone. These are vertical panels. Can you see? These are vertical panels. These are vertical panels. Can you see? These are vertical panels. After that, you get back to horizontal. You get back to horizontal. You get back to horizontal paneling, purely horizontal. Can you see? This is horizontal. This is horizontal paneling. Again, this is very, very horizontal. Very horizontal. Can you see that? So what you do is you very begin your adventure and you introduce a kind of a visual axis which is mostly horizontal in nature. You enter Tibet, you either fall down or you go up. And after seeing the Yeti, you get back to the horizontal plane. So, this is the negotiation that Tintin has to do. Coming down in order to go up. This is Tintin in Tibet, the adventure in a nutshell. And and Arj does it in a very, very interesting way. Arj does it in a kind of a panel. So what I've done is, of course, you can explain Tintin in many other ways, and I haven't gone the conventional route this time. I have talked about what I call a visual dimension of Tintin, something that normally people will not talk about because this is very, very technical. I haven't gone into the depths. I can actually analyze it much, much more. But since there are mostly students present, I just wanted to make sure that you pay attention to each and every panel, to each and every composition, to each and every layout, even to every aspect of coloring through which you read Tintin in Tibet. So this is something I wanted to talk about. I don't know whether this has actually helped you. This is the end of my lecture. I hope I haven't bored you. I have talked about a lot of things. I've talked about the basic panel, the way transitions can happen. Then I've talked about art in general. I've talked about the origin of Tintin. I've talked about very shortly Tintin's style. Then I went to Tintin in Tibet, and I didn't analyze Tintin in Tibet in conventional manner. I analyzed Tintin in Tibet in terms of layout, in terms of coloring, and in terms of technical stuff. So it's a very, very interesting kind of a book. If there are any questions, স্যার হ্যাঁ বল, হ্যাঁ পৃথা স্যার বল, ভালো আছি বল। স্যার বলছি আপনি এতক্ষণ
যেগুলো বলেন সেগুলো তো নিউ। আমার টেক্সট থেকে একটা কোশ্চেন আছে। বল বল, টেক্সটে কি বল? হ্যাড ক্যাপ্টেন বারবার বলেন না বিলিয়নস অফ ব্লু গ্লিস্টারিং ব্যাঙ্গলস, এর বার্নাকেলস। মানেটা কি? আসলে এটা একটা দেখ, বার্নাকল। এটা তো ফ্রেঞ্চে গালাগাল, সো বেসিক্যালি গালাগালির মতোই। ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছে যিনি, তার নাম মিশেল টুর্নিয়া। উনি এইটাকে বানিয়েছেন মজা করে। দেখ, ব্রিলিয়ান্স অফ ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস, দেখেছিস? ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস একটা অ্যালিটারেশন আছে, তাই না? ব্লিস্টারিং মানে তো জানিস এক্সট্রিম, ফেরোসিয়াস, স্যাভেজ, ভিশিয়াস। আর বার্নাকেলস, বার্নাকেলস শব্দটার মানে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং। বার্নাকেল হচ্ছে এক ধরনের না অ্যানথ্রোপড। অরিজিনালি একটা হচ্ছে সরি অ্যানথ্রোপড বলছি, আর্থ্রোপড, যেটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্রাস্টের মতো, তাকে বলে বার্নাকেল। এটা না শ্যালো ওয়াটারে থাকে, ক্র্যাব আর লবস্টারের মতো জিনিস। কোরালেও দেখবেন, মানে কোরাল রিফেও দেখতে পারি, এটাকে বলে বার্নাকেল। তো এই ব্লিলিয়ন অফ ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেল, যখন ব্লিস্টার হয়ে যায় তখন বার্নাকেলের মতো লাগে, সেই জন্য সেটাকে উনি বলছেন বিলিয়ন্স অফ ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস। কিন্তু ফ্রেঞ্চে কিন্তু এটা নেই, ফ্রেঞ্চে কিন্তু অন্য গালাগাল আছে। কিন্তু যেহেতু অ্যালিটারেশনটা রেখে ওই একই ধরনের, আবার বাংলায় দেখবি বাংলায় অন্যরকম গালাগাল আছে। মজা হচ্ছে, তোরা জানিস কি বাংলায় টিনটিন প্রথম কে ট্রান্সলেট করেছিলেন? তোরা জানিস বাংলায় কে টিনটিন প্রথম ট্রান্সলেট করেছিলেন? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি। কেউ জানে না। স্যার আনন্দ, আনন্দতে। আনন্দ বলে কেউ না আছে? না বাবা, আনন্দ পাবলিশারে প্রথম ট্রান্সলেট করেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা, কোনোদিন লেখা থাকবে না কিন্তু এটা আমরা সবাই জানি। আমার একজন ছাত্র রিসার্চও করছে এটা নিয়ে। প্রথম নীরেন বাবু, এবং উনি ফ্রেঞ্চ থেকে ট্রান্সলেট করেছিলেন, নট ফ্রম ইংলিশ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরে পৌলমিদি কিছুটা করেছিলেন, আনন্দ বার করতো। সত্যজিৎ রায়ের খুব ফেভারিট ছিলেন। ইনফ্যাক্ট সত্যজিৎ রায় প্রথম অভিক সরকারকে বলেন যে প্লিজ টিনটিনকে আপনারা ছাপুন রেগুলারলি, এবং তাই জন্যই আমরা বাংলায় টিনটিন প্রথম পাই। সত্যজিৎ রায় প্রথম আনন্দ মেলাতে টিনটিন ছাপার কথা বলেন, এবং এটা আমাদের এভিডেন্সও আছে, চিঠিও আছে। আর মজার কথা হচ্ছে সত্যজিৎ রায় নিজে প্রথম প্রতিবার যখন ফ্রান্সে যেতেন একটা করে টিনটিন উপহার নিতেন। উনি কোনো উপহার নিতেন না, বলতেন যদি টিনটিন নতুন বেরিয়ে থাকে উপহার দাও তাহলেই আমি খুশি। সো হি ওয়াজ আ হিউজ ফ্যান অফ টিনটিন। হ্যাঁ, সো নীরেন চক্রবর্তী ট্রান্সলেট করেছিলেন। ব্লু ব্লিস্টার বার্নাকেলস এর মধ্যে একটা লিটারেশন আছে, একটা সার্কাজম আছে। আর আলটিমেটলি ফ্রেঞ্চটা তো এক্স্যাক্টলি ট্রান্সলেট করা হয় না, কিন্তু ওই ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস একটা হচ্ছে গালাগালের মতো, যে বার্নাকেলস যদি হয় ব্লিস্টারিং হবে। হ্যাঁ, লাইক ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস, ব্লু ব্লিস্টারিং, দেখ ব ব ব, ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস একটা লিটারেশন হলো, একটা ফোর্সও থাকলো, আবার এটা বোঝালো যে when everything is completely wrong. Blue blistering barnacles, barnacles এর যেমন surface is extremely blistered and it becomes blue. So it is the situation that captain is in, সবসময় একটু টাচি সিচুয়েশনে গেলে উনি বলেন ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকেলস। It shows the situation because it's almost like a metaphor to the situation in which he is in. ঠিক আছে? হ্যাঁ, Pinaki, I have a student asking question here, sir. What her name is Anonna Pal. Thank you, Ananda. She has placed a question, sir. What was the last type of the transitions of the panels? Last type of transition আমি লিখে দিচ্ছি, এটাকে বলে নন সিকুইটার। এটা হচ্ছে র্যান্ডম। যখনই র্যান্ডম আমি কিছু করব, ধর একটা থেকে একটা, আমি তো সব রেফারেন্স করছি, নন SEQUITUR। এই নন সিকুইটার, নন সিকুইটার মানে হচ্ছে যখন র্যান্ডম ট্রান্সফার হবে তখন আমরা এটাকে বলবো নন সিকুইটার প্যানেল। এটা আমার বলা না, এটা স্কট ম্যাকলাউডের করা। তার মানে দেখ, ড্রিম সিকোয়েন্সে কিন্তু আমরা নন সিকুইটার পাচ্ছি, অন্য জায়গায় কিন্তু আমরা দেখ সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট, মোমেন্ট টু মোমেন্ট, অ্যাকশন টু অ্যাকশন বা অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট পাচ্ছি, বা অনেক সময় সিন টু সিনও পাচ্ছি। কিন্তু অনলি ইন দ্য ড্রিম সিকোয়েন্স, ওই যে ক্যাপ্টেন যেখানে ড্রিম দেখছেন টিনটিন ইন্টিমেটে, এবং দেখ যেখানে বিশেষ করে ক্যাপ্টেন যেখানে ড্রিম দেখছেন ওইখানেই চারটে প্যানেল শুধু আমরা নন সিকুইটার পাচ্ছি। আসলে না, আজ বেশি প্যানেলিং নিয়ে বেশি কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করেননি, প্যানেলিং এর ট্রানজিশন নিয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেননি। সেটা উনি খুব সহজ রাখতে চেয়েছিলেন। উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন প্যানেলিং এর লেন্থ নিয়ে, লেন্থ অফ প্যানেলিং, ওই যে বললাম ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল এক্সপ্যানশন করছেন, সেই নিয়ে উনি খুব দারুণ এক্সপেরিমেন্টেশন করেছেন। কিন্তু আলাদাভাবে উনি কিন্তু যাকে বলে ট্রানজিশন নিয়ে যে দারুণ দারুণ ব্যাপার সেটা করেননি। আর অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট কি সমর্পিতা লিখেছে, অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট কি খুব সোজা। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি একটা কি এক্সাম্পল দেবো? লেট মি প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, একটু প্রেজেন্ট করে দেখে নে, অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট জানতে চেয়েছে। আমি একটা সোজা এক্সাম্পল দিয়ে, হ্যাঁ আমি একটা সোজা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট। ক্যান ইউ সি দ্য এক্সাম্পল? Can you see the example?
দেখতে পাচ্ছিস? Yes, sir. হ্যাঁ দেখ, Yes, sir. একটা জল গরম হচ্ছে, একজন একটু জিনিস কাটছে, মহিলার হাফ আমি দেখছি শেফের ড্রেস পরে আছে, আর তারপরে গরম হচ্ছে। তার মানে আলটিমেটলি কি গল্পটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট দেখাচ্ছি, এটা ম্যাক্রো, এটা ম্যাক্রো, এটা মিড শট, আবার এটা ম্যাক্রো, কিন্তু আলটিমেটলি উই শো আ পার্সন কুকিং। তার মানে মূলত আমরা যখন একটা জিনিসকে ম্যাক্রো মাইক্রো করে বিভিন্ন রকম ভাবে দেখাচ্ছি, বাট উই স্টেইং অন ওয়ান অ্যাসপেক্ট, অন আ থ্রেড, অন ডিস্টেন্সিং। সো এই জায়গাটাকে আমরা বলবো অ্যাসপেক্ট টু অ্যাসপেক্ট ট্রানজিশন। বোঝা গেছে? খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু। আমি জানি না বোঝাতে পারলাম কিনা। Sir, is Tintin in Tibet a Boy Scout adventure? It is not, but he is inspired by the Boy Scout. দেখ বয় স্কাউট তো আর টিবেটে যায় না, বয় স্কাউটটা ছোটখাটো। আমরা যখন বয় স্কাউটিং করেছি তখন কি শুশুনিয়া পর্বতে যাই, we don't go to Tibet. But you can see the trigger of Tintin is from the adventures that urge to part as a Boy Scout. উনি যখন বয় স্কাউট ছিলেন তখন মাথা কাট রাখতে হবে, he went to small adventures, and that is the beginning of the adventure spirit. The spirit of adventure was inculcated in urge at a very early age. সেটাকে উনি আরো পাখা মেলেছেন। একটা সময় টিনটিন তো মুনেও যাচ্ছে, ডেস্টিনেশন মুন আমরা যদি দেখি, হি ইজ অলসো গোয়িং টু দ্য মুন। দ্যাটস ক্যানট বি আ বয় স্কাউট এক্সাম অ্যাডভেঞ্চার। বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইজ দ্যাট দ্য ক্যানভাস হ্যাজ গ্রোন বিগার, দ্য স্পিরিট অফ অ্যাডভেঞ্চার রিমেন্স দ্য সেম। তুই শুশুনিয়া যাস আর চাঁদে যাস, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য স্পিরিট অফ অ্যাডভেঞ্চার। দুটো প্রশ্ন দেখছি, একটা হচ্ছে ইয়েতির সঙ্গে টিনটিনের অ্যাটাচমেন্ট। দেখ ইয়েতি অনেকগুলো দেখছি, আমি পরপর বলছি। রিয়া তুই জিজ্ঞেস করেছিস ইয়েতির সঙ্গে টিনটিনের অ্যাটাচমেন্ট সেভাবে নেই, কিন্তু আবার আছে। প্রথমে দেখ ইয়েতিকে বারবার আদার বলে দেখাচ্ছি, ইয়েতিকে লোকে ভয় পায়, ইয়েতি নেই, শুধু ফুটস্টেপস দিয়ে ইয়েতিকে দেখানো হয়। তাহলে ইয়েতি হচ্ছে একটা মনস্টার দ্যাট ডাজন্ট এক্সিস্ট। The presence of Yeti can only be felt through its absence, or the presence can only be felt through the footprints that he leaves on the snow, which is again very debatable, very controversial. কিন্তু দেখ টিনটিনে ইয়েতিটা যেভাবে বারবার কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে, প্রথমে ইয়েতি ওয়াজ দ্য আদার, এমন একটা আদার যেটা ফিয়ারফুল, যেটা কখনোই নেগোশিয়েট করা যায় না, যেটা সবসময় আদার সাইড অফ দ্য বাউন্ডারিতে থাকে, যেটা আমাদের মধ্যে থাকে না। আমাদের কনসিয়াসনেসের আদারনেসকেই যেন ইয়েতি বলা হচ্ছে, কারণ ইটস আ কাইন্ড অফ থিং দ্যাট উই ফিয়ার। কিন্তু দেখ যত টিনটিন চ্যাংয়ের কথা শুনছে, ইয়েতি দেখছে যে কত হিউম্যান একটা ব্যাপার আছে, অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছিল চ্যাংয়ের সঙ্গে, এবং যখন ইয়েতির সঙ্গে একটা মিটিংও হচ্ছে, টিনটিন ইজ লুকিং ইয়েতি ইন আ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে। সো ইউ রিমেম্বার এই আদারনেস যেটা একসময় ফিয়ারফুল ছিল, যেটা যখনই নোন হয়ে গেল সেটা কিন্তু অনেক বেশি হিউম্যান হয়ে গেল। So it is also a kind of a transformation of Tintin from the way he looked at Yeti as the other, and it became a kind of a human, and Tintin introduced a more human touch when you look at the Yeti at the end. The very fact that Yeti is staring wistfully at the caravan going away from him is a kind of there is a sense of melancholia in it. এবং দেখবি ওইখানে প্যানেলটা কিন্তু গোল, কোনো জায়গায় টিনটিনে প্যানেল গোল নেই, একমাত্র ওই জায়গাতে একটা ওভাল প্যানেল, গোল বলবো না, ওভাল প্যানেল। তার মানে দেখ ইয়েতি হচ্ছে প্রথমে ছিল একটা ফিয়ারফুল আদার, পরে এই আদারনেসটাকে যেন টিনটিন জয় করতে, সেজন্য টিনটিনের সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেকশন না থাকলেও টিনটিন কোথায় যেন একটা মেটাফরিক্যাল লেভেল ক্যান নেগোশিয়েট উইথ ইয়েতি অর দ্য কনসিয়াসনেস অফ ইয়েতি। ওকে, আর গাটার কি, এটা খুব বলা শক্ত। গাটার দেখ আমি তো একটা দুটো শব্দ বলতে পারবো না। গাটার হচ্ছে যে ফিজিক্যাল স্পেস থাকে বিটুইন প্যানেলস, কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি গাটার ফিজিক্যাল নয়, গাটার অ্যাকচুয়ালি একটা মেটাফরিক্যাল স্পেস। মানে দেখ আমরা যখন একটা প্যানেল থেকে আরেকটা প্যানেলে যাচ্ছি, তখন তো মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, কিন্তু ফাঁকা জায়গা তো লিটারাল জায়গা নয়। আমরা যখন একটা প্যানেল ধর পড়ছি, তারপর ধর টিনটিন ছুটছে, তারপর টিনটিন থেমে গেল, এটা দুটো প্যানেল। তাকে মাঝখানে যে জমিটা আছে সেটা এই আমাদের বলতে পারি রিডিং স্পেস মেটাফরিক্যালি। আমরা এই রিডিং স্পেসের মধ্যে কি করছি, টিনটিন ছুটছে আবার টিনটিন থেমে গেল, মানে আমরা টাইম স্কেল এবং স্পেস এই দুটোকেই যেন ইন্ট্রোডিউস করছি। তার মানে গাটার একটা ফিজিক্যাল স্পেস বটে, but it is more than a physical space. It is a kind of a metaphorical demarcation through which we negotiate one panel to another, from which we actually talk about a movement from one panel to another in terms of time and space. গাটারটা এত সহজে বোঝানো যায় না। আমি একদিন ইচ্ছা আছে গাটার নিয়ে একটা পিওর টেকনিক্যাল ক্লাস করব, সেটা আমি খুব ভালো করে করব। আচ্ছা, লাস্ট কমপ্লিটেড স্টোরি দ্যাট টিনটিন অ্যান্ড দ্য পিকারস, কিন্তু লাস্ট হচ্ছে টিনটিন অ্যান্ড দ্য অ্যালফ আর্ট। উনি এটা আঁকা শেষ করে যেতে পারেননি, এটা উনি করছিলেন তারপর উনি মারা যান। সেই যে টিনটিন অ্যান্ড দ্য পিকারস লাস্ট কমপ্লিটেড স্টোরি।
আর লাস্ট স্টোরি হচ্ছে টিনটিন অ্যান্ড দ্য এলফ আর্ট, 24টা আছে। আচ্ছা, অ্যানিমালের এটা খুব টিনটিন কি অ্যানিমালকে কি ইয়েতিকে ধরা যায়, প্রেজেন্টেশন অফ অ্যানিমাল। হ্যাঁ, এটা তো একটা খুব কমন প্রশ্ন যে অ্যানিমালিটি, ইউ নো দ্য ভেরি আইডিয়া অফ অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড, সবকিছুই করা যায়, এটা একটা আলাদা অ্যাপ্রোচ। আমি তোদের যেটা পড়াচ্ছি সেটা কমপ্লিটলি একটা আলাদা অ্যাপ্রোচ। এই ধরনের অ্যাপ্রোচ নর্মালি একাডেমিয়াতে পড়ানো হয় না। প্রবলেম হচ্ছে আমরা না টিনটিনকে পুরো একটা উপন্যাসের মতো করে, যেটা পড়ানো উচিত নয়। কারণ ফিল্মকে কি আমরা একটা উপন্যাসের মতো পড়তে পারি? তার একটা ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেরকমই কমিক্সের একটা ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, কিন্তু আমাদের সিলেবাসে দিয়ে দিয়েছে। এবং সত্যি কথা বলবো, এটা একটা স্পেশালাইজড নলেজ, দ্যাট ইউ নিড টু নো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমিক্স in order to present this. So it is very, very important to understand the basics of visual language in order to understand comics. ঠিক যেমন ফিল্মের ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজকে তোমাকে শিখতে হয়, সেটা আমি বলবো অ্যানিমাল লাইক যে রেফারেন্সটা বলছিস, আমি তোদের একটা নোট পাঠিয়ে দিচ্ছি তোদের ম্যাডামকে, দেবমিত্রা ম্যাডামকে, and you can take it from there. These are very common discussed stuff. আচ্ছা, একটা কথা বলি, অনন্যা পাল লিখেছে যে আচ্ছা, অরিজিন অফ ইন্সপিরেশন অফ সিনেমাটোগ্রাফ। কমিক্স কিন্তু অরিজিন নয়, সিনেমা আর কমিক্স কিন্তু প্রায় সমসাময়িক ইনভেনশন। সেই জন্য দেখ, প্রথম দিকের কমিক্স যদি দেখি, রোনাল্ড টফার, আমরা দেখছি ওই লেট 19th আর্লি 20th সেঞ্চুরি, আমরা কিন্তু সিনেমাও তাই সময় দেখছি, ফটোগ্রাফি আরেকটু আগে। সো আমরা বলতে পারি ফটোগ্রাফি উইল বি প্রবাবলি দ্য more core art form which inspired both comics and cinema. তবে কমিক্সের আগেও অনেক রেফারেন্স পাওয়া যায়, যেমন ধর কমিক্স নয়, কমিক্সের মতো, যেমন ধর বেউ টেপেস্ট্রির মধ্যেও কমিক্সের একটা ব্যাপার আছে, ওই সিকোয়েন্সিয়ালিটিটা আছে। এটা কি কমিক্স? না, কমিক্স নয়, কিন্তু কমিক্সের অরিজিন কিন্তু বেউ টেপে। আমাদের যদি পট দেখিস, আমাদের পটের মধ্যেও কমিক্সের একটা ব্যাপার আছে, যেখানে গান গাওয়া হয়, লেখা হয় এবং আঁকা হয়। আমাদের ধর কাবাদ বলে একটা রাজস্থানে পেন্টিং আইডিয়া আছে, সেখানেও কমিক্সের ছায়া পাই আমরা। হোগার্থ যদি দেখি, আগে উইলিয়াম হোগার্থ কবেকার, তার কাজের মধ্যে আমরা যদি রেক্স প্রোগ্রেস দেখি, সেখানে কমিক্সের ছায়া পাই। দে আর অল ফোর রানার্স অফ কমিক্স। কিন্তু কমিক্স অ্যাজ আ ফর্ম যাকে আমরা প্রথম পাই, সে একজন সুইস আর্টিস্ট, তার নাম রোনাল্ড টফার। আর তারপরে তো জানিস আমেরিকাতে উই গেট দ্য ইয়েলো কিড, সেটাকে অনেকজনই আমরা বলি দ্য ফার্স্ট কমিক্স। ওকে, আরেকটা হচ্ছে অনন্যা পাল লিখেছে যে আর্জ ওয়াজ ক্রিটিসাইজ আফটার হি রোট কঙ্গো রেশিয়াল। আসলে শুধু কঙ্গো নয়, আজ প্রতিটা প্রথম দিকের বইয়ের জন্য ক্রিটিসাইজ। টিনটিন ইন টিবেটে কি ইস্টার্ন অ্যাসপেক্ট পজিটিভ? ইয়েস, প্রবাবলি ইয়েস, কিন্তু দেখ এরকম ভাবে বলা শক্ত। আসলে না, আমি দেখছি 50 সালের পর থেকে না আর্জ নিজেকে কারেক্ট করতে আরম্ভ করেছেন। জবে থেকে উনি কালার ভার্সন গুলো করতে আরম্ভ করেছেন, জবে থেকে ওনার পেছনে স্টুডিও সিস্টেমে উনি কাজ করলেন, উনি রিসার্চ অনেক বেশি স্ট্রং পেলেন, কারণ অনেকজন ওনার হয়ে রিসার্চ করে দিল, অনেকগুলো পয়েন্ট অফ ভিউ পেলেন, এবং তার ফলে কি হলো, আর্জ কিন্তু সবকিছুই অনেকটাই পজিটিভ করে আরম্ভ করলেন। তো আমি বলবো কালার ভার্সন থেকে, যে কোনো কালার ভার্সন, সেগুলো উনি শুরু করেছিলেন 46 সাল থেকে। আমরা 46 সাল থেকেই দেখছি অনেক বেশি পজিটিভিটি দিয়ে আমরা কিন্তু আজকে সবকিছু দেখতে দেখছি। তার মানে কি পুরোটা চলে গেছে? না, এখনো কোনো না কোনো জায়গায় স্টিরিওটাইপ রয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এটুকু দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি যে আর্জের মধ্যে একটা পজিটিভিটি আসছে আফটার দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্টুডিও আর্ট, আফটার ই ওয়েন্ট টু দ্য স্টুডিও সেকশন। সুনন্দা বলেছে দ্য অরিজিনাল নেম অফ আর্ট, তোদের আমি বলেছিলাম অরিজিনাল নেম অফ আর্ট হচ্ছে জর্জ রেমি, হরহে রেমি, জর্জ নয়, হরহে রেমি, তুই যদি রেফারেন্স করিস। স্পিচ বেলুন, থট বেলুন, আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি তোদের, আমি আবার একটুখানি প্রেজেন্ট করে বলে দিচ্ছি খুব সোজা। থট বেলুন হচ্ছে চিন্তা বেলুন, আর স্পিচ বেলুন হচ্ছে কথা বেলুন। হ্যাঁ, একটা লোক, একটা আঁকছি দেখতে পাচ্ছিস, একটা লোক, গোঁফওয়ালা লোক, টাক। এবার এই লোকটা কথা বলছে, বেলুনের মতো করে একটা করি না, এইটাকে বলি হচ্ছে স্পিচ বেলুন, কারণ কথা বলছে, এই যে কথা বলছে। এবার এই লোকটা ভাবছে, এই দাঁড়া তোকে ধরবো, এইটাকে আমরা বলবো থট বেলুন। বোঝা গেছে? ভাবলে এইরকম সিম্বল দিই, কথা বললে এইরকম সিম্বল দিই, এটাকে বলে স্পিচ বেলুন, এটাকে বলে থট বেলুন। দেখবি টিনটিনে দুটোরই ইউজ আছে, স্পিচ বেলুনও আছে, টিনটিন যখন ভাবছে তখন থট বেলুন, টিনটিন যখন কোনো কিছু বলছে তখন স্পিচ বেলুন। ক্লিয়ার? ডিপ ফোকাসে কি হয়, আমরা যখন তার ছবি তুলি, আমরা কি করি, ফ্রন্টে ফোকাস রাখি, পেছনে ফোকাসটা রাখি না, তাই না? এটাকে আমরা কি বলি, হলো ফোকাস, তাই না? আমরা যখন সেলফি তুলি, আমরা সামনে ফোকাস রাখি, শার্প ফোকাস, আর পেছনের লোকগুলোকে ব্লার করে দিই, তাই না? যেখানে উনি প্রথম যে লোকটা আঁকছেন সেটাকে উনি খুব পরিষ্কার করে আঁকছেন, একদম পেছনে যে লোকটা আছে তাকে উনি পরিষ্কার করে আঁকছেন। কেন? কারণ প্রথমে হয়তো টিনটিন আছে, আর পেছনে হয়তো একটা জায়গার রেফারেন্স আছে।
উনি আসলে দুটোকেই গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। এটা টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার বটে, কিন্তু এটা ততোধিক টিনটিন যে জায়গায় যাচ্ছে সেখানকার অ্যাডভেঞ্চারও বটে। মানে উনি সারাউন্ডিংটাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। টিনটিন ইন টিবেটে, টিনটিন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, টিবেটের অ্যাটমসফিয়ার, টিবেটের অ্যাম্বিয়েন্স, টিবেটের সারাউন্ডিংস ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য উনি এই ধরনের টেকনিক ইউজ করলেন, যেটা টেকনিকের নাম হচ্ছে লিগনেট ক্লেয়ার, যেটা অনেকটা ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ডিপ ফোকাস টেকনিক ইন সিনেমা। বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছিস? Now, Pinaki-da, I will have our teacher in charge. Now, I think we should stop the question session Okay. now. We have a teacher in charge with us now, and I hand over to her, Nirmaladi. Thank you, Devamitra, for giving me the opportunity to convey vote of thanks on behalf of our college. First, I would like to express our gratitude and heartfelt thanks to our keynote speaker Thank of you. this web lecture, Dr. Pinaki, Associate Professor of English, Raja Peary Mohan College, Uttarpara, Hooghly, for his invaluable speech on Heart Tintin's son. He was within us throughout the web lecture in spite of his busy schedule. Thank you, sir. We will remain obliged Thank to you. you forever. I would like to express our thanks to all the students and teachers from different institutions. Without their participation, the purpose of the web lecture would have been meaningless. I do convey my thanks to all of my students and colleagues, including teaching and non-teaching staff. At last but not at least, I would like to thank Dr. Devamitra Chakraborty for taking initiative to organize this important web lecture. Thank you all once again. Thank you. Thank you, Nirmaladi.